تست. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، النهاردة اليوم السابع، والأجندة إن إحنا عايزين نشتغل على شغال ونشيبت. نشيبت يعني إيه؟ يعني إن إحنا نخلص الويب سايت خالص ونذيعه. مش فاضل غير بس حتة الافيليت لينكس. محتاج اعمل باي بال اكاونت، ومحتاج اعمل وايز اكاونت برضو، و فانا مش هعمل الموضوع ده اون ستريم، في بانكينج فيريفيكيشن وحاجات كده. فالاجنده يعني مش عارف هتاخد قد ايه وقت، ممكن مثلا ساعه ونص، ساعتين. لو خلصناه يبقى حاجه جميله جدا. لو لأ ممكن نخلصه بكرة، ولو خلصنا بدري ممكن نخش على البروجكت الأساسي اللي هو توك ستور. كنت بقول إن لما نشتغل على أي حاجة فيها UI أو user interface، ويب سايت مثلا، عندك ابلكيشن عايز تلمعه، الحاجات دي كلها بتبقى أفضل إنك تشتغل عليها في anti gravity عن warp.dev. الميزة بتاعت anti gravity، وأنا هفتحه دلوقتي، إن anti gravity ممكن تدخل جواه الويب سايت بتاعك. هظبط بس ثواني كده. طيب، البروجرام إن شاء الله، يعني في رمضان الدنيا بتبقى ضيقة شوية زي ما بقول، صيام وصلاة وقيام ليل والعشر الأخرى والكلام ده. فبعد رمضان إن شاء الله البروجرام هيبقى مختلف شوية. أنا مسافر بإذن الله 23 مارس وراجع على مثلا 27. من يوم 28 مارس هيبقى تقريبا يوم الحد، معلش، من يوم 29 مارس يوم الحد هيبقى أول يوم أو أول ويك بتاع توك ستور. فأنا دلوقتي قدامي بالظبط تقريبا أقل من 10 أيام إن أنا أخلص الكوماند سنتر بتاع توك ستور. بس عشان الواحد يمشي على جدول مظبوط، عايز إن أنا بس الأول إيه، أخلص شغال اللي هو الويب سايت. عشان شغال ده حاجة على جنب كده، ده الهاب اللي أنا عامله للستريم دوت. وفي المستقبل شغال ده ممكن يبقى مجتمع لفايب كودرز في مصر، أو في العالم العربي، أو الاتنين. في تيليجرام channel بتاعت شغال برضو عايز إن أنا أسوقها. في الآخر كده أنا هدفي قبل ما نبتدي في توك ستور اللي هو المشروع الأساسي، إن شغال يبقى fully automated، يعني إن شغال يبقى شغال لوحده يعني. بالتالي محتاج إن أنا أظبطه بطريقة معينة على أساس إن خلاص أنا كده بديت المشروع بتاعي، وشغال ده عمال إيه يشتغل على جنب، يبيك اب مثلا فيورز والكلام ده كله، انترست والكلام ده. وفي نفس الوقت برضو أنا زي ما بقول مش كونتنت كريتور، يعني ما عنديش وقت إن أنا أعمل شورتس وريلز وأحط الريلز دول في فيسبوك وتيك توك وإنستجرام وأعمل يوتيوب شورتس والحاجات دي كلها.
واعمل كليبنج والكلام ده، فهعين حد باذن الله يساعدني في الموضوع دوت. عندي سيستم معين، عايز بس حد ان هو ايه يعمل اللاج وورك بتاع السيستم ده. وان شاء الله لما السيستم دوت يشتغل كويس ونخش على اول اسبوع بتاع توك ستور، الدنيا هتكون واضحه اكتر يعني باذن الله. طيب احنا دلوقتي على انتي جرافيتي. في حاجات كتير عايز اعملها في انتي جرافيتي النهارده باذن الله، ممكن نخلصها. انتي جرافيتي الميزه بتاعتها ان احنا ممكن نلمع اليو اي ونشتغل على اليو اي لايف from the IDE اللي هو الانتي جرافيتي نفسه. كل اللي انت بتعمله اولا هنعمل npm run dev كده، نشغل الويب سايت، وبعدين نعمل Ctrl Shift P ونخش على simple براوزر ونخش على اللوكال هوست بتاعنا، لوكال هوست 3000. اوكي تمام. الويب سايت موجود قدامنا هنا، مش على براوزر، هو على الاي دي اي نفسه، فاحنا شايفينه يعني هو هنا اهو. تمام. وانا عايز اغير كام حاجه في الويب سايت النهارده، فانا هشتغل معظم الوقت النهارده على انتي جرافيتي. انتي جرافيتي مش المفضل بالنسبه لي، يعني هو مش الاساسي. انا بشتغل عاده على الورب اللي هو ده. انا نسيت ان انا احط. طيب اللي هو ده وورب، ده المين ورك فلو بتاعي. انتي جرافيتي هنا انا هقفل الحته ديت، عملت npm run dev Ctrl Shift P simple browser show، تفتح اللوكال هوست بتاعك، يدخلك على طول على الويب سايت او الاب او اي حاجه انت بتبنيها جوه الاي دي اي نفسه، وبالتالي انت مش محتاج تعمل ريفرش اصلا. الحاجه اللي مش عجباني في انتي جرافيتي ان هما هو اولا معمول من جوجل، ودي حاجه كويسه مش وحشه يعني، بس انا حاسس ان هم مع الوقت بيخلوا التكنيكاليتيز مياله للايجنتس بتاع جوجل نفسهم. وانا ما بحبش استعمل جيميناي للكودينج قوي، انا بحب استعمل كودكس و كلود، معظم الوقت كلود. فمثلا لو في مشكله في الويب سايت بعمل سكرين شوت للمشكله ديت وببعتها للتيرمينال، بس هم عملوا ابديت ان لو عملت سكرين شوت وبحاول ابعتها لكلود هنا مثلا، او بص هاخد مثلا سكرين شوت احاول احطها عند كلود، بيقول لك ابلود تو ايجنت هنا في النص، فاهم؟ فهي الفكره ان ابلود تو ايجنت دوت بيحط السكرين شوت على طول على الايجنت بتاع انتي جرافيتي نفسه. فهو من الاخر كده جوجل بدا ان هو يخلي السكرين شوتس او يخلي الفانكشناليتيز بتاع انتي جرافيتي مياله اكتر لجيميناي. ودي مش قضيه كبيره قوي يعني. في حاجه تانية كنت برضو يعني اكتشفتها بس مش فاهمها قوي، ان لما تفتح الاي دي بتاعك جوه الانتي جرافيتي سواء الويب سايت او التيرمينال او اي حاجه من الحاجات، بدل ما تاخد سكرين شوت في حاجه هنا اسمها add element to chat. دي حاجه جامده جدا جدا الصراحه. لو اتكيت على مثلا ستارت، ممكن مثلا انا اللوجو مثلا مش عاجبني مثلا يعني، فبتك على اللوجو ده بيقول لك element added to chat. فين بالظبط؟ يعني انا مش فاهم. فهي الفكره ان اللوجو added to chat added to انهي chat بالظبط؟ فهي حاجات كده صغيره يعني بتخلي الواحد بطيء شويه في انتي جرافيتي. بس تاني يعني هو المين ورك فلو بتاعي هو في warp.dev. اوكي النهارده عايزين نمشي واحده واحده على شغال، عايزين نمشي سكشن. انا حطيت نوتس هنا على جنب، ده الاجنده بتاعي النهارده. اي حاجه ليها علاقه باليو اي زي ما احنا متفقين هيبقى كودكس 5.4 هو اللي بيشتغل عليه،
واي حاجه ليها علاقه بالفانكشناليتي او البيلدينج او الباك اند نفسه هنخليه ايه، هنخليه كلود هو اللي يشتغل عليه. اوكي طيب upload section, fix next build window, make it more accurate, dynamic, fix stream section, dynamically change broadcast window. I need you to do an in-depth review of this project and prepare to assist me. كده انا بقول له ايه، بقول له بسخنه، يعني انا بدل ما اخش على طول على التاسك، وممكن اخش على التاسك على طول، بس بحب ان هو يبص على البروجكت كله، يعرف البروجكت ده ايه، عباره عن ايه، والكلام ده كله. في documents هنا جوه الفايلز، هو بيقرا المانيفستو، بيقرا الميشن بتاع البروجكت، بيقرا اليو اي، بيقرا اليو اكس، بيكسبلور ال فول كود بيس، بيفهمه كويس جدا جدا، وبعدين بيقول لي انا جاهز ان انا اساعدك، يلا بينا. ف احنا ممكن نشتغل على كذا تيرمينال مع بعض عشان ننجز، ودي الميزه بتاعت وورب، لان انتي جرافيتي زي ما انتم شايفين يعني ال اسمه ايه ده، الاي دي اي، يعني بيخليك تفتح مثلا 4-5 بالكتير sessions، بس على وورب انت ممكن تفتح up to 16 different sessions، فالموضوع بيبقى اسرع بكتير، بالذات لو انت عايز تشتغل بسرعه. بس انا الغرض ده I need you to do an in-depth review of this project and prepare to assist me. عايز احاول ان انا اشتغل على كذا سيكشن في الويب سايت في نفس الوقت عشان انجز. هفتح برضو هفتح كودكس. I need you to do an in-depth review of this project and prepare to assist me. كودكس مشكلته بقى، هو مش مشكلته، بس هي الفكرة ان انا مشترك مع كلود، عندي ال 5x max plan، فبيدي لي context window اعلى بكتير. كودكس انا بس على البرو او البلس، مش عارف، هو ال $20 في الشهر ده، فطبعا it's limited يعني، فبالتالي لما اجي اشتغل على كودكس بيبقى specific tasks عشان ما احرقوش بسرعه. "95% production ready". اوكي طيب we need to focus on the next build window. There's 2 sections in the landing page for the next build window. There's the section on the upfold, and then there's the section on the stream itself. Now, I need you to deploy an explorer or a researcher agent, and I need you to answer a question for me. The basic option that I have is to create some sort of a broadcast window that is static, so that I can follow these windows on a daily basis. So let's say, for example, I will be streaming on a daily basis at 10 a.m. Or 10 a.m. and 8 p.m. for example, every single day. And so I can have this static, but in some cases, I'm not going to be streaming at all. I may be traveling. There could be some sort of a delay. And so I want to explore the option of having this dynamically set up. The way I'm streaming is through OBS. However, I create the streams, the upcoming streams on YouTube. لا
مش يوتيوب لا. Actually, I'm sorry. I do create. Wait, I created on OBS, not YouTube. So I'm wondering if there's any way I can dynamically connect OBS scheduled streams to the website live. The way I'm thinking about it is I could have a static streaming windows, and then the actual scheduled broadcasts on OBS take over those static broadcast windows. Please explore and give me some options. طيب الهدف هنا بسيط جدا. الويب سايت ده عبارة عن هو بيسوق اللايف ستريمز بتوعي على يوتيوب. طيب هنا هو بيقول لك مثلا ايه، في ستريم الساعة 8 من القاهرة من يوم السبت ليوم الخميس. تمام، انا ما حطيتش ده اصلا، هو جابها من عنده يعني، ده بليس هولدر. وهنا نفس القصة، انا بقول له طيب انا ممكن ان انا احط بليس هولدرز، احط له جدولي وما غيروش، بس في حالة ان انا مثلا اتأخرت عن الجدول او مثلا سافرت او اي حاجة مش هيبقى اكرت. في شباب هيكونوا مستنين مثلا الستريم الساعة 8 ويلاحظوا ان انا مثلا ما فيش ستريم حصل، فطبعا دوت يعني اكسبيرينس مش حلوة. فبقوله طيب في الحالة دي انا عايز ان انا اعمل حاجة دايناميك، على اساس ان ممكن احط له حاجة ستاتيك بس في نفس الوقت بياخد الاكشوال ستريم بتاعي لما اسكيدجول الستريم وبيحطه على الويب سايت لايف. فهو دلوقتي قلت له يديبلوي ريسيرشر ايجنت عشان يبحث. بحثه كويس، بس عندك الام سي بي بتاع perplexity قوي جدا، بيبحث افضل apparently. ولكن انا مش حاطط الام سي بي هنا لان ده مش البروجكت الاساسي بتاعي كده ولا كده يعني. طيب احنا قلنا ده. طيب ده current state all sections are built. اوكي، ده فوق معانا. شوف ما دي مشكلة الجي بي تي يعني. الجي بي تي قلت له بس زي ما قلت للايجنتس التانية، عايزك تريفيو البروجكت دوت، وعايزك ترجع لي لما تكون فاهم البروجكت ده عبارة عن ايه. طيب عمل كده واستعمل 20% من الكونتكست ويندو، فهي بالتالي الموضوع مش هيكفي يعني، لان الكونتكست ويندو ده لما ينزل تحت 15% عندك حاجه اسمها ايه، كونتكست روت. اولا ال LLM بيبتدي يخرف شويه او يهلوسينيت، فبالتالي يعني اكنه بيتعب يعني. فبالتالي ما بيكونش فيه سبيس ان انا اشتغل مع نفس السيشن كتير. بس انا جي بي تي ممكن ان انا اعمل له ايه، مثلا اقول له in this landing page we need to add 2 sections to promote our Telegram. We need to make sure that it's a creative way to promote it. The way I'm thinking about it is that under the section, the stream section, I want to have like a compact section that just promotes and encourages people to join the Telegram community. And I also want to add another Telegram promotion under above the footer, right above the footer. So can you execute that for me please? طيب انا مش عارف يعني هو يعمل ايه بصراحه، بس هنشوف. الجي بي تي قلت له يظبط لي حوار تليجرام شويه. اوكي، الايجنت ده رجع لي، قلت له بقى الموضوع اللي هنا الحوار اللي هو البرودكاست ويندو،
عايزين نشوف قال ايه هنا. OBS has no scheduling system. The scheduling happens in YouTube Studio. You create a scheduled broadcast there, get streaming key YouTube measures state. This is actually good news. It means YouTube is a single source of truth for your schedule. Tamam. How YouTube API can power this? The YouTube Data API v3 gives you everything you need. What? Is channel live right now? طبعا هو دلوقتي شغال لايف على الويب سايت، فهو لسه بيشتغل. الويب سايت مش بروكن يعني، هو بس لسه شغال عليه، بس احنا عشان فاتحين الويب سايت على الاي دي نفسه فشايفين الشغل كله بيحصل. اوكي، بيقول لي ان هو خلص. طبعا هو ما خلصش يعني. هي دي بقى المشكله في الاي دي ده، ان انا لو خدت سكرين شوت، عاده باخد سكرين شوت كده وبتبعت سكرين شوت دوت عايز تحطه عند التيرمينال، يحطه لك عند الايجنت بتاع جيميناي. دي حاجه غلسه جدا الصراحه، حاجه غلسه جدا جدا. عايز اقول له مثلا الويب سايت واقع، فلازم اعمل كوبي بيست كوبي. اوكي، ما بيعملش حتى كوبي بيست. جميل قوي. The website is not working. There is a runtime type error. Can you please explore that and fix it? Okay. Daily quota is 10,000 units. دي اللي عايز افهمها. Hybrid architecture. This is the static Windows plus dynamic overrides. Approach is described. Static streams daily at 10 a.m. and 8 p.m. Cairo. Always visible, dynamic. YouTube API provides actual scheduled broadcast. Overrides static times with real title. YouTube API detects your broadcasting. Overrides everything. Live badge. Embed green glow. Fallback. If API fails, layer 1 always work. Okay. 3 options. Ranked. Hybrid architecture. API route with smart caching. Okay, let's do that. Let's just execute the recommended options. Okay. هنشوف كده لو يقدر يعملها. طيب جي بي تي هو جي بي تي ماله؟ Okay, I need you to add 2 Telegram sections to promote joining the Telegram community. I need one between the upvold and the stream section, and I need one right above the footer section. طيب انا الظاهر ان انا هعمل ايه؟ مش عارف مال الجي بي تي الصراحه يعني هو عمال يسحب في كونتكست ويندو ما بيعمليش حاجه خالص. فانا بفكر ان انا ابني الويب سايت زي ما انا عملت اصلا في الاول خالص.
ابني الويب سايت، وبعد ما اخلص بنا اقول لي جي بي تي لمعهولي. يعني هو بيلمع كويس، بس مش عارف جي بي تي ليه. يعني قصه ان هو يبني مش عاجبني قوي الصراحه يعني. هو وقف شغل ليه؟ على فكرة كلود علق النهاردة من ساعة ونص كده، كان السيستم واقع. Yeah, the Telegram promo sections were built, but I couldn't see them on the website. يمكن لازم اعمل hard refresh. دي بقى الفكرة يعني. أنا عايز أنا عايز إن أنا أبعت له يعني المشكلة، بس مش عارف أبعتها له. حاجة بجد تغيظ. أنا هسأل perplexity على الموضوع ده. تعال نشوف كده. So I've noticed that anti-gravity IDE by Google, when I take a screenshot and try to add those screenshots to my terminals that are running, it automatically adds the screenshot to the agent instead, to the agent manager instead of my terminals. It used to be able to add it to the terminals though. What was this update and how to bypass this? How can I add a screenshot to my terminals directly in anti-gravity IDE? الموضوع ده لازم بجد يتحل، لان يعني فعلا مش عارف اشتغل اصلا. وبربلكسيتي جامد في حتة ان هو الريسيرش بتاعه جامد جدا. تقريبا بيستعملوا تكنولوجي تانية مختلفة شوية عن الباقي. أيوة February 26 okay anti-gravity which added terminal sandboxing and removed the older command support as part of the visibility. Screenshots you dropped into the IDE are now routed to the agent manager by default instead of being sent directly to an active terminal pane. Okay, to get screenshots back, okay, ممكن نعملها. Back to your terminals, open settings, agent mode settings, anti-gravity settings, agent mode settings, find the terminal integration toggle, enable terminal sandbox. Find the terminal integration toggle or the terminal sandboxing option and enable it so that anti-gravity uses your own terminal instead of sandbox one. يا رب نحل المشكلة دي لأن هي غلسة. أخد له سكرين شوت ده ونشوف. So look at this screenshot. Should I enable that? No, that toggle alone will not fix the screenshot to terminal issue. Enable terminal
only changes how terminal commands run. You can leave it off and امال انت بتقول ايه؟ Find the terminal integration. Advanced settings يمكن enable demo mode. اوكي يمكن انا باصص في حته الغلط. settings, anti-gravity settings, agent. Okay, under agent modes or agent settings, I couldn't find the terminal integration toggle other than the one that I just sent over to you. Please research and find me the latest update as of March 17th, 2026. This behavior is from a recent change, and there's currently no documented way to revert fully to the old drop screenshot straight into demo. لا دي يعني بجد دي حاجة. To take a screenshot, let it land in Agent Manager artifacts. Open your terminal pane. دي حاجة غلسة جدا الصراحة، يعني بجد أنا مش ما اقدرش اشتغل من غير الموضوع دوت. يعني هم عملوا زي ما انا توقعت. هم جوجل عملوا حاجه اسمها تيرمينال ساند بوكسنج، على اساس انك انت لما تيجي تاخد سكرين شوت من الويب سايت بتاعك مثلا واقع، فانت عايز تاخد سكرين شوت من الايرور وتبعته للايجنت بتاعك في التيرمينال، تاخد السكرين شوت دوت واوتوماتيكلي جيميناي او انت جرافيتي بيرميه عند جيميناي ايجنت مش عند التيرمينال. وهم غيروا الموضوع دوت في فبراير 2026. Some builds expose a context window on the artifact. Free preview limit reached. انت بتهرج. طيب الحوار ده غلس قوي على فكرة. لو هيفضل كده انا مش هستعمل انت جرافيتي بصراحة، لانه هيدوخني يعني، مع ان خسارة عشان على كده انا ممكن استعمل كورسور بقى. انا شكلي هنقل الكورسور. او ممكن استعمل الايجنت نفسه. يعني انا ممكن استعمل الايجنت نفسه. انا عندي سبسكريبشن مع جيميناي برضو، بس يعني please do an in-depth research on this project and prepare to assist me. نشوف كده الايجنت ممكن يعمل ايه، يصلح لنا الموضوع.
هو الايجنت مانجر نفسه مش وحش يعني، بس يعني هو حلو، بس بس بيخلّيك بس تقدر تستعمل أولًا يعني ممكن تستعمل Claude بس مش بيدّي لك الfunctionalities كلّها بتاعة Claude. ممكن أجرّب أستعمل Claude فيه عامةً يعني، وبعدين في نفس الوقت بيشغّل one agent at a time، يعني الموضوع بيبقى بطيء جدًا يعني. أوكي. Alright. The website is down for some reason. هو ممكن هو احتمال. طب نحاول كده نقفله ونفتحه تاني. طب ما هو شغال يعني، أنا مش فاهم. مش فاهم الصراحة. أوكي. أوكي أهو التليجرام موجود. أم... أوكي تليجرام تحت موجود. أوكي. Okay, that works. I need you to remove the coming soon section completely. However, we need to keep the email capture box. So just keep the email capture box, remove this coming soon section. Okay. طيب أنا لما الخطة بتاعتي بسيطة، طالما أنت جرافيتي بيغلسوا علينا كده في حتة التيرمينال ساند بوكسنج، لما الويب سايت يقع واحنا شغالين عليه، هبعت السكرين شوت للايجنت اللي فاتحه على جنب هنا بتاع انت جرافيتي، وهو يصلح لي الموضوع ده، وبعد كده ارجع لكلود تاني. فهي طبعا حاجه غلسه يعني سيستم غلس شويه الصراحه. اوكي done ريفرش. اوكي مش وحش طبعا، مش مش احسن حاجه، بس هنستعمل كودكس يلمع علينا. اوكي جميل. عايزين بقى نشوف حته البرودكاست ده. كنا بنقول على الاي بي اي بتاع يوتيوب عايزين ندخله علشان الستريمز تبقى لايف على الويب سايت دايما، بس للاسف هو كراشت. عايز اجرب حاجه كده يعني، خد مثلا سكرين شوت كده من بره. برضه بيزودوا عند الايجنت برضه. اوكي
يمكن كمان اللي بيوقع الويب سايت ان احنا بنشتغل على multiple terminals مع بعض. مش موضوع multiple terminals بس، احنا بنشتغل على multiple models، لان في فكرة ان لو انت شغال على مثلا 4 كلاود terminals مش هيحصل مشكلة الاوفرلاب ده لو انت enabled السيتنج اللي هو اسمه agent teams. لان كلاود لما يبني حاجة، عندك مثلا واحد ايجنت بيبني حاجة في الويب سايت، واحد ايجنت بيبني حاجة تانية، واحد تالت بيبني حاجة تالتة، التلاتة بيكلموا بعض. فبالتالي لو في اي اوفرلاب، واحد بيستنى التاني يبنيها وبعد كده يخلص عليه، يخلص قصدي يعلي الشغل مثلا، يكمل من غير ما يحصل اوفرلاب خالص. اوكي، فاحنا نضطر نبني واحدة واحدة للأسف. اوكي جميل. في حد بعت لي على Upwork، شكلها شخص مناسب. عشان بس موضوع السوشيال ميديا مانجمنت ده بياخد وقت، ومش عايز ان انا اعمله بشكل مش مظبوط، ومش عايز ياخد من وقتي وانا ببني. انا عايز اركز على البنى فقط. يوتيوب API key، يوتيوب channel ID. اوكي، هنضطر نجيب اليوتيوب API key واليوتيوب channel ID. يا رب النور ما يقطعش النهارده. امبارح واحنا بنستريم النور اتقطع، فالستريم نفسه للأسف وقع مثلا لمدة تلت ساعة، وبعدين هو في ايه؟ The website is completely blank. I'm getting a 500 internal server error. انا ملاحظ كمان ان هو مش بيسألني على permissions. تقريبا ستريم رقم 3 او 2 واحنا بنظبط الورك انفايرمنت، حطينا في السيتنجز بتاع كلاود ان هو ما يفضلش يسألني على permissions، عشان بس موضوع البرميشنز مفيش غير بس permission واحد بس يهمني او 2، انه يمسح فايلز معينة، وتاني permission ان هو يبوش لجيت هاب من غير ما اقول له everything's working, the API returns static expected. طيب ما انا بريفرش اهو. اوكي تمام. The API returns static expected since no YouTube credential is set yet. Once you add the API key and channel ID it will switch. Walk me through how to get the API key on YouTube and the channel ID please. اوكي، هو عمل env file. ما اقدرش يعني اوريه في الستريم دلوقتي،
لان فين ال env فايل؟ ال API keys وال IDs والحاجات دي كلها بتبقى secret codes. لو في حد مثلا هاكر ولا حاجة عارف يأكسس ال API key ممكن ان هو يدمرني يعني. فبالتالي حتى ال LLMs نفسهم ما بيحبوش ان انا ابعت لهم هم in case of a breach ال API keys وال اهو لقيته. استنى افتحه كده اشوف. اوكي تمام. Okay, step 1, get your YouTube channel ID, go to YouTube Studio. نشوف بقى YouTube Studio ده. Okay, customize channel, click your profile icon, advanced settings. دي بقى اللي انا ما بحبهاش خالص، ان هو ال LLMs عامة لما يقولوا لك لما يقولوا لك مثلا امشي ورا السيتنج ده والسيتنج ده بنفسك بيكونوا outdated. يعني انا مش شايف هو بيقول ايه. اوكي click on settings. فين ال advanced settings ده؟ permissions, community moderations, promotions, agreements, channel. طب هو عايز يودينا لفين؟ طيب الهدف فين؟ advanced settings. Your channel ID starts with UC. Okay. 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 طيب جبنا الشانل اي دي، عايزين نجيب ال API or مش عارف click مش عارف ايه set to get a YouTube data API v3 key. Go to okay. Go to Google Cloud. Create a new project for existing create a new project or use an existing one. Okay. احنا في الاكونت المظبوط. تمام. New project. Okay. API services. Creating project. اوكي هنشوف الحوار ده، عايزين نخلص موضوع ال API ده. APIs and services library. Select project. Dashboard. بيقول لك ايه؟ API and services library. اوكي في API اسمه YouTube Data API v3. هو ده.
اوكي هنenable ده هيخش عندنا في الويب سايت وهيسحب اللايف ستريم لما يكون في لايف ستريم ويحطه على طول على الويب سايت. اوكي go to APIs and services credentials. Credentials, click plus create credentials, API key. شغال API stream API. انا بس معلش يعني الحته دي لازم اخبيها عن الستريم عشان ال API keys very sensitive. Authenticate API calls through a service account مش مهم. API restrictions مش مهم. create. Okay. Under application restrictions, click on under API restrictions, select restrict key, check only YouTube. Data API, okay. Okay. Under application restrictions, select اوكي. بس هعمل الحتة دي in private معلش ثواني. هنحط ال اوكي local host copy done. save. اوكي add to your project. خلص الحتة دي وارجع ال build view. دلوقتي احنا عندنا ال API key بتاع يوتيوب وعندنا ال YouTube channel ID. show key copy ده ال API key تمام. اوكي add it to the env local file YouTube API key و channel ID. اوكي save. حلو قوي. ممكن نقفل ده دلوقتي نرجع البيلد. اوكي هنقفل ده ونفتح ال Shift P
HTTP localhost مش باين. Okay, I've added the YouTube API key and I've also added the channel ID. The problem is the npm run dev sent me to a localhost 3003, not 3000. So I couldn't find the effect. How can I configure it to send me? How can I configure a localhost to be 3000? Okay. Okay. npm run dev. تمام، حلو قوي. نقفل ده. لو اشتغل بجد هنبسط جدا. localhost هنكون انجزنا يعني. لا برضه مش موجود. Okay, I'm looking at it on the localhost 3000. However, I do not see the live stream. Actually, wait a minute. What are we supposed to see to begin with? Because initially the plan was simple. Yeah, what are we supposed to see here? You should see exactly what you're seeing. The static fallback. Hero next build window daily 10 a.m. 8 p.m. Okay. The dynamic system kicks in when YouTube has actual data to override with. Here's what triggers each state. Well, I'm actually live right now. Like I've been live for the past hour. But I'm not seeing any changes at all. Assuming that I'm live right now, well, not assuming, but I'm live right now. So what should I see if I'm live right now? The time right now is midnight and 16 minutes. أنا عايز بس أعرف لو ال API بتاع يوتيوب والchannel ID مظبوطين ولا لأ. Found it. The API key has HTTP refers restrictions that block server-side calls. The API calls from your Next.js server has an empty refer, so Google rejects them. 2 changes. Change the restriction type to IP addresses or remove restrictions for now. Quickest. Create a second API key with no refer restrictions for server-side. Click on your API key under application restrictions. Change from HTTP refers to none. Okay. ماشي. يلا. None. The key is only in your env. Okay. Saving. Okay, I just removed the restriction to none under. Oh wow. Oh تمام، حلو جدا. حلو جدا. Live now جميل. مش ممكن بالبساطة دي يعني، بجد مش ممكن. اوكي watch live. لو تكينا watch live هيحصل ايه؟
انا هفتحه من عندي هنا. طيب ثواني، افتح يا باشا. شغال. It seems like I'm seeing it right now. So can we just push this to GitHub, please? Just push it, commit it, please. Pushed. Don't forget to add YouTube API key and generally get your Cloudflare pages environment so it works in production too. اوكي يلا بينا. شغال domains. شغال workers. طبعا انا جديد في Cloudflare لان فيرسال اضطريت ان انا امشي منهم لانهم يهود. فكلاودفلير جديد عليه شويه بس هو مش وحش، بس طبعا فيرسال اجمد يعني للاسف. settings, variable and secrets, add, YouTube API key, value, اوكي save. انا بقاد اليوتيوب API key في Cloudflare وبقاد الشانل ID بتاع يوتيوب في Cloudflare برضو. وطبعا هو لازم يبقى ال variable name بتاعه مظبوط جدا. معلش بعملها بس off screen. اوكي save. deployments a minute ago, few details. اوكي retry deployment. هو اظن ان هو failed عشان ال API keys، فاحنا زودناه دلوقتي، هنشوف لو هيقدر يبيك ات اب ولا لا. next step لو ده اشتغل ان شاء الله هنغير الثامبنيل. انا اوريدي عملت ثامبنيل كده ستاتيك. هنغير الثامبنيل لما نكون ان ستريم هنحط ثامبنيل معين، ولما نكون اوف ستريم هنحط ثامبنيل تاني. خلينا كده ايه ببساطة. ايه ده؟ انت ممكن تبص على الستريم نفسه هنا. يا راجل. طب لا، طب انا مش عارف لو ده انا عايزه ولا لا الصراحة. مش عارف لو عايز اعمل الحوار ده ولا لا. هي فيها بروز اند كونز بصراحة، بس دي جامدة جدا يعني ان ممكن الستريم بتاعك يشتغل على الويب سايت نفسه. بس افضل ان الشباب تروح على يوتيوب بدل ما يقعدوا على الويب سايت. طبعا فيها بروز اند كونز. عايزين بس نشوف كلاود فلير عمل ايه. برضو ايرور. اوكي هنكوبي الايرور ده وهنشوف بقى ايه حتة انت جرافيتي دي. I'm getting the above error during production
or during deployment on Cloudflare. The error is too generic. It's hiding the actual build failure. Let me reproduce it locally. طب الايرور ايه بالظبط؟ اظن هي دي. في فيتشر في كلاود ممكن تعمل سلاش باي ذا واي وتديله وهو بيفكر، تديله مثلا، يعني انا مثلا عملت له ايه، في نص التاسك بيقدر The issue was that page.tsx imports Telegram promo, but the file was never committed. You're okay. The fix, which the main agent is working on, commit component and then get and push again. Enter. والله انا مش عارف، يعني هي فكره ان الستريم everything is already pushed last commit. اوكي تعال نشوف كده. in progress. اوكي ان شاء الله يشتغل. ممكن نعمل لنا شوية عقلة كده قبل ما لحد ما يخلص. طيب ممكن ياخد له مثلا دقيقة. لسه اوكي. لازم اريفرش مع كلاود فلير. فيرسال بيوريك الديبلويمنت على طول. اوكي اشتغل. طيب خش على شغال. اوكي لايف تمام. لايف ناو. حلو قوي. حلو جدا. اوكي طيب عايزين بقى نسأله على حتة البروز and cons. Okay, perfect. It works now. Just a very quick question. Does this update automatically moving on without this whole git push and deployment?
هو الانسر بس عايز اتاكد بس. Yes, the stream status updates automatically in real time. Okay. Now, I've also noticed that people can watch the stream inside the website itself, which is a nice feature to have. However, there are pros and cons to this. And I can see the cons. The cons is that there is no like button and there is no subscription. So taking them away from YouTube itself, and also there's no chat. They can't chat with me. If we can add the like button as well as the subscription and the chat box, this would be absolutely perfect, right? But if there's no way for us to do this on our website, then there is the other option. When we go live feed, we can have a static thumbnail, or we can create some sort of an effect attached to the live feed, so that when people click on it, they go to YouTube directly. And then we can have another thumbnail when we are off stream that is going to be static. Let's just explore some options, pros and cons. Tell me how we can approach this. Okay. Good thinking. Here are your options. Option 1, enhanced embed. Keep video on site plus add chat. YouTube actually does support embedding live chat as a separate iframe. Okay, and there's an official YouTube subscribe button embed too. So the layout could be live chat, subscribe button, like on YouTube. Pros, viewers stay on your site, chat works, subscribe button is real. Cons, like button can't be embedded. No YouTube API for that. Must link out. The chat iframe can be flaky on mobile, more complex layout. You're splitting your YouTube watch time metrics. صحيح، هنشوفه على الموبايل عامل ازاي. صحيح، هنشوفه على الموبايل عامل ازاي. مش وحش يعني، بس صحيح، هنشوفه على Option 2 click through to YouTube. هو الموبايل مش وحش قوي، بس يعني ممكن نظبطه. بس انا اصلا ملاحظ حاجه ان الشباب اللي هتتفرج يعني على الموبايل مش ان شاء الله يعني مش الموبايل مش بيبين قوي. وريني كده. اوكي لايف يعني على الموبايل ممكن بوست مش باين. Higher picture quality. Okay, I've added the YouTube API key and I've also added the channel ID. مش باين صراحة، يعني الكلام مش باين قوي. طيب أنا هشوف الحوار ده بعدين، بس ده ممكن حاجة نظبطه بعدين يعني. هو الناس اللي هتتفرج على الستريم على الموبايل مش هيبقى زي الديسكتوب، على اساس ان الكودز والسكريبتس والحاجات دي كلها مش باينه قوي على الشاشه يعني. فدي حاجه انا ممكن اظبطها بعدين، لان دي حاجه غلسه جدا لسه مكتشفها. انك تتفرج على الستريم ده على الديسكتوب افضل كتير، بس دي حاجه ممكن نوبتمايز كده في اوبس
Option 2, click through on YouTube thumbnail. Okay, show rich prank card when live. هو option 1 بصراحة عاجبني أكتر لحد دلوقتي. Animated thumbnail with live badge when offline, static thumbnail of last stream. Pros, all engagement, likes, chat, subscribe, watch time stays on YouTube. This is better for the algorithm. Simple UI, works perfectly on mobile. Cons, visitors leave your site. Okay, hybrid. Embed the video, but put a prominent watch on YouTube bar above it that says something like for chat and full experience, watch on YouTube, best for mobile. Option 2 for live streams, option 3 for replays. Okay. Option 3 for replays. Ah. Okay. Let's just talk more about replays because this is a new concept that I didn't think about. Option 2 is good for now. Here's what I'm going to do for you. I'm going to attach two thumbnails to this chat. The on-stream thumbnail and the off-stream thumbnail, so we can actually set it up together. Okay. On-stream thumbnail مش ممكن. الساند بوكسنج بتاع يوتيوب ده غلس جدا، قصدي بتاع انت جرافيتي غلس جدا جدا صراحة. طيب هضطر ان انا افتح البروجكت. اوكي شغال. شكلي كده مش هشتغل على انت جرافيتي كتير، شكلي هنقل على كورسر الصراحة. هو اصلا كورسر يعني اندستري ليدر، يعني هو معروف اكتر. You can find the attached thumbnails in the main شغال folder. هي يعني ميزة انك تتفرج على الستريم من خلال الويب سايت ده مش وحش، هي له ميز. الميزة الأساسية انك انت على الويب سايت، طبعا الويب سايت هيوفر حاجات تانية ومش عارف ايه، فانت بتتعود على الويب سايت اكتر. ممكن تحط لايك، قصدي سوري سبسكرايب والشات بوكس، بس الاكسبيرينس نفسه مش هيبقى حلو بتاع الفيورز على الويب سايت. وما تقدرش تعمل لايك وما تقدرش تانتراكت كده، والموبيل يو اي مش حلو قوي، ممكن يتظبط بس مش حلو قوي. فدي كلها ميز. العيب انك انت، قصدي دي كلها عيوب. الميزه انك انت تقعد على الويب سايت. فالاوبشن 2 اللي هو اقترحه ان نحط ثامب لما نكون لايف معين، وثامب تاني لما نكون اوف لاين. بس عايزين نلمعها بقى. nice thumbnails I can see on stream. For option 2, here's how it's set up. When live, on-stream thumbnail displays as a clickable card. When offline, because I want you to build this now, I'll move the thumbnails to public. كان عندي سؤال تاني. There plays, okay. Yes, please build this now. I need to see how it looks like. It needs to be done in a nice way, in a nice, compelling way that just communicates when I'm offline versus when I'm online. And when I'm offline, there's always this whole streaming soon or something that could happen. Unfortunately, I won't be able to see the thumbnail how it looks like when I'm offline because I'm streaming right now, and YouTube API is picking up that I'm streaming. Okay, you're live. The API is picking it up with title, video ID, and even YouTube's live thumbnail. Now let me rebuild the live stream. Okay. مش وحش. في تاني في الأجندة.
كل ده احنا شغالين على الابفولد سيكشن، نيكست بيلد ويندو، الستريم سيكشن، بس حليناه الحمد لله بيوتيوب اي بي اي وبالشانل اي دي. عايزين نشتغل على الاس او شويه. وعايزين نشتغل على اليو اي. لسه في شويه شغل، حبه شغل كده لازم يحصلوا. طب ثواني انا راجع تاني بس هجيب build is clean, refresh. You should see your live thumbnail with the green glow border. Okay. حلو قوي. Night 1 مش عارف ايه, streaming for 1 hour 24 minutes. لما تتك عليه تعال نشوف كده. طيب حلو مش وحش يعني. لما تتك عليه تروح على يوتيوب على طول. حلو قوي, جميل 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 جميل. اوكي, watch live on YouTube. اوكي مش وحش خالص. وبعد ما اطلع من لما اكون اوف لاين هيبقى الشكل مختلف. It will swap to upstream with the gold offline badge and the next schedule info. اوكي, ممكن نلمعه بس تاني هنلمعه مع GPT 5.4 اكسترا هاي. دلوقتي مش وحش. الفكرة ان كان في الاوبشن ان احنا نتفرج على اللايف ستريم من الويب سايت على طول, بس الاوبشن ده له كذا مشكلة. مشكلة السبسكرايب واللايك والشات يو اي. ممكن كنا نعمل الكلام ده, بس الاكسبيرينس بتاع الشباب اللي هتتفرج على الستريم من خلال الويب سايت مش هيبقى حلو, بالذات على الموبايل. برضو ممكن نلمع الموبايل شوية, بس مش فول اون اكسبيرينس زي ما تتفرج على الديسكتوب بتاعك على اليوتيوب. فاللي عملناه ان احنا هنفورس الشباب ان هم يتكوا على اللايف ستريم ده thumbnail انا عامله static. عندي بس كم سؤال. Okay, I just have a couple of questions. The streaming for 1 hour 26 minutes, is that static or is it dynamic? That's question number 1. Question number 2, we need to talk a little bit about the broadcast schedule now. So
how does it work now that we have a YouTube API and a channel UI ID? How does that work exactly? And also on the upfold, there is the live now banner that says the number of people watching. Also, the number of people watching, is that static or is that dynamic? And also, when we're off stream, what does the upfold banner read exactly? Okay. Streaming for 1 hour, dynamic. حلو قوي. How the broadcast schedule works. The system has 2 layers: static, fallback, daily. طيب احنا قلنا هنا daily 10 a.m. and 10 and 8 p.m. GMT و EST. لا EST ده EST US East. مش عارف لو ده مهم قوي يعني. 8 a.m. 6 p.m. GMT EST ماشي، ممكن نسيبه. local time 10 a.m. 8 p.m. ده الستاتيك. That static fallback. The dynamic override, every 60 seconds, your site calls API stream status, which queries YouTube API for channel. If you have a scheduled broadcast in YouTube Studio, you create these before going live. The API returns. طب ده ممكن يعمل ايه مشاكل؟ Dynamic override, every 60 seconds your site calls Kaza, which queries YouTube. If you have scheduled broadcasts in YouTube Studio, the API returns their titles and times. These override the static text. If you're live, it detects that too and returns the live video ID, title, viewers, and start time. Just schedule your streams in YouTube Studio as you normally would. Site picks up them up automatically. Viewer count on the hero banner dynamic. Hero banner when offline, 3 possible states in priority order. If there is a scheduled broadcast on YouTube today, 8 p.m., the stream title. If there is no scheduled broadcast daily, okay. The batch, okay. Want me to make the elapsed time tick more frequently, say every 10 seconds, or is it minute level accuracy? A minute level is fine. Okay, so I have a technical question when it comes down to scheduling streams on YouTube. Is it a good idea to schedule multiple streams ahead of time? So, for instance, like I can schedule a stream in a few hours, and then I can schedule a stream tomorrow at 8 p.m. and I can schedule another stream the day after at 10 a.m. Is that a common practice? مش عارف. Yes, it's very common. Most serious YouTube streamers batch schedule a week or more in advance. Here's why it's a good practice. YouTube sends notifications to subscribers for each scheduled stream, free promotion, upcoming streams on their channel. Okay, I know how to do it technically. That's not a problem. My issue is because I don't know how it works in the back end. Let's say I schedule 5 streams ahead of time. Do subscribers get notified 5 times for those 5 streams, or do they get notified closer to the stream when it comes? So they would get notified for the first stream, and then 3 days later they would get notified for the 3rd stream. Is that how it works? لو كده خلاص يبقى احنا حليناها يعني.
That's exactly how it works. Subscribers get notified at the time of each stream, not when you schedule them. So if you batch schedule 5 streams right now, scheduling them sends 0 notifications 30 minutes. Okay, so when I schedule a single stream, let's say that I schedule a stream in 2 hours, it actually appears in my YouTube channel under the live section as an upcoming stream. I'm wondering if I schedule 5 streams ahead of time, will all those 5 streams also appear in my YouTube channel as upcoming? Yes, all 5 will appear on your YouTube channel, sorted by date. Subscribe, browse your channel, will see the full list. Okay. حلو. اوكي. حلو قوي. حلو جدا اصلا. طيب انا ايه طولت في الحته دي بس هي جميله يعني. عايز اعمل لي بروتين شيك كده كمان 5 دقايق. طيب Okay, in this case, I think that we don't really need a fallback broadcast schedule. What we could do is replace the fallback broadcast window to maybe like something like operator is traveling or coming back soon or something like this, or just like something that is incentivizing people to wait for the next stream. Let's just brainstorm first before we execute. كده حلو جدا جدا جدا، كده افضل بكتير اصلا. فبالتالي يعني الستريمز هتبقى كلها على الويب سايت حقيقيه، يعني هكون مفيش فول باك ستريم، هيكون كله حقيقي. كان في فرصه ان احنا نتفرج على ستريم من خلال الويب سايت نفسه بره يوتيوب، بس الاكسبيرينس او اليو اي اليو اكس واليو اي الاثنين مش هيبقوا حلوين يعني، بالذات على الموبايل. If you're always scheduling ahead on YouTube, the static fallback only shows when there are truly 0 upcoming streams, meaning you're intentionally taking a break. So the fallback becomes a be right back message rather than a generic schedule. Tone options for the fallback: terminal style, builder voice, casual, Cairo flavor, minimal, mysterious. Okay, yeah. Yeah, sure. Option 1 fits. Always make sure to create a CTA that takes people to the channel. But option 1 works. Let's just build it. أنا عايز أعرف الكونتكست ويندو نظامه إيه هنا. نقفل ده كودكس هنقفله ونفتح واحد جديد. كلاود status current session تمام. current week March 20th فاضل له يومين. حلو قوي. لا ده انا تعبان. ده على كده ان انا لازم اشتغل اكتر اصلا، يعني انا كده I'm overpaying اصلا. Now remove the static schedule cards from the sidebar. Okay. طب انا هرجع ايه دقيقتين كده بس اعمل بروتين شيك وجاي على طول.
طيب. clean build refresh. في ايه في ايه هيفرقع في وشي ده ولا ايه؟ في ايه؟ هيفرقع يا جدعان. لا وبعدين ايه، مش يعني ما اقدرش اخد سكرين شوت كمان؟ اوكي. Website is broken. Can't find module 611.js. Okay. Okay. اوكي مش وحش. synced with YouTube, subscribe to YouTube, live now. اوكي. اوكي احنا كده خلصنا الجزء ده. يعني ايه من هنا ورايح الستريمز هتبقى بري سكيدجولد. ممكن مثلا ايه 5 ستريمز هيبقوا بري سكيدجولد ahead of time، والستريمز هتبان هنا على الويب سايت في الجزئيه ديت. احنا كده خلصنا الجزئيه دي كويس. ستريمز حلو. بس ريفرش كده. اوكي. طيب الاجنده كان فيها ايه بقى؟ كان فيها upfold section next build window ده خلص. stream section dynamically change broadcast window ظبطناها باليوتيوب API والchannel ID. day stream night stream. Okay, that works. In terms of the UI, I guess right now I don't have any upcoming scheduled streams, but there is 2 distinct streams that I'm going to be doing moving forward, which is going to be the day stream, which is my main stream, and there will be the night stream as well. So I want to make sure that we have a section that portrays the day streams versus the night streams. And I do have the 2 different playlists on YouTube. The day stream is called يلا ليه. Okay, it's called
فين ال البلاي ليست؟ كان في منطقة مكان بظبط فيه البلاي ليست. viewer channel, customized channel, content, playlist. Main stream where I'll be streaming 5+ hours. The night streams playlist is called ده بلاي ليست جديد هعمله ان شاء الله بعد رمضان اسمه 1000 hours of AI. هبتديه وان شاء الله هعمله بالليل. بس الستريم بتاع الصبح هيبقى المين ستريم بتاعي اللي هو 5 ساعات 6 ساعات. الستريم بتاع بالليل ده هيبقى على الهادي كده ان شاء الله. The night streams place is called 1000 hours of AI night builds from Cairo. This is going to be more casual, more relaxed, and less than and between 1 to 2 hours. Or end around 2+ hours. How can we creatively embed those playlists in this section? أنا يمكن بزودها شوية في التلميع بس مهم بالنسبة لي علشان أنا مش هرجع تاني أشتغل على الويب سايت ده قريب من بإذن الله من 29 مارس هبتدي في البروجكت الأساسي اللي هو توك ستور اللي هو مقلقني أصلا الصراحة. مقلقني جدا جدا. في الكوماند سنتر برضه لازم اشتغل عليه في خلال الاسبوع ده. النهارده 18 مارس فاضل مثلا تقريبا 10 ايام او اقل كمان لان انا مسافر في العيد باذن الله. يعني قدامي تقريبا اسبوع لازم احقق فيه اخلي الشغال .com ده اوتوميتد فولي اوتوميتد. سوشيال ميديا ماركتنج يبقى فولي اوتوميتد و كوماند سنتر بتاع شغال يبقى deployed وجاهز. I need the playlist URLs IDs to wire them up. Can you share the two playlists? In the meantime, here's what I'm thinking design-wise. 2 cards. How do I get the playlist ID? I'm not sure how to get the here is the main playlist URL. Here is the night playlist URL. Okay. Note that the night playlist URL is empty right now. I will be starting this playlist post March 29th. And now that I think about it, maybe we can also add the like a carousel of the streams that are inside each playlist, make them clickable towards that specific video itself on YouTube. Okay.
طيب النور ما اتقطعش لحد دلوقتي الحمد لله. TBI to make sure the playlists are coming through. Playlists are loading with real data. 7 videos from your day builds playlist with thumbnails. Night builds playlist is empty as expected. Refresh local hosts. ايه ده؟ I'm getting an error when I refreshed the local host. The Webpack modules اوكي ستاتس مش وحش. اليوزج جميل. RM local host 3000 اوكي تمام حلو جدا. 1 hour 55 minutes. فين اهو اوكي. day builds view all day builds stream mode full. Good. Now I see the day builds playlist. Two things. First of all, I need this carousel to be scrollable for 20 up to 20 videos, and if it reaches 20 videos, I want to highlight the view all, which takes them back to this playlist, or I want to highlight, or if it doesn't, if there's no more videos, in this case there's only 6 videos, then I want to also highlight the view all. The second part is the night playlist. First of all, change the day builds to the stream title. And my question is for the night builds, it's empty. Is it hidden until we stream the first stream there? Is it automatically going to show? في فكرة تانية جات لي دلوقتي عايز اعملها برضو، بس انا مرتاح وانا شغال مع سيشن واحد. هي الفكرة بس ان ال عامة انا هفتح سيشن تاني عشان الموضوع بطيء شوية. I need you to do an in-depth research or gain an in-depth understanding of the landing page specifically. You're gonna find the upfold and specifically the stream section with the
playlists that we have. And what I need to do here is I need to add a prominent goal for this landing page entirely, which portrays the 0 to 100K in revenue. This should be a goal that is portrayed as in like it's we should be placing it on the top maybe, or figure out a way to place it in a way where that's the ultimate goal that communicates to people that this is a goal that is going to be attained. And specifically, I want to say that the counter for the revenue is going to start by end of May, inshallah. Okay, refresh. They build carousels. برضو it's not a carousel، مش مهم، زبط ده حوار بعدين. Subtitles كذا 5 hours. Scrollable video cards with thumbnails. A view all plus stream. Night builds hidden for now, 0 videos. The moment you add your first night stream post, March 29th, it'll appeal automatically with the icon. Okay. Okay. حلو. طب انا عايز اعرف الكونتكست ويندو بتاع السكشن ده ايه بصراحة. Okay, the regarding the night builds, that's understood. However, the day builds carousel, they're not scrollable, and the view all is just a hyperlink. I want to have a last card, an entire card that says view all when they reach the end of the carousel. I don't see it. It's not scrollable right now. Good, I now have a full picture of the landing page, current above the full flow, hero, brand statement, proposal, revenue goal component, given the terminal aesthetics. I see 2 strong placement options. Mission bar between hero and stream. ممكن مكانه يبقى حلو هنا. Option B, embedded in the hero card, added inside the existing hero card right below the tagline and above the CTA. Yes, please go for option B. Design and execute option B. رزع واحدة ultra thin كده عشان ما يخرفش. Okay, refresh localhost. تعال نشوف حوار السكرولبل ده. برضه مش سكرولبل. طيب تعال نشوفه كده على البراوزر. localhost. برضه مش شغال. مش أول مرة يعمل لي مشكلة في حوار الكاروسيل ده.
I can. There's no. It's not scrollable. It's not scrollable. There's no dragging component. ارزع واحدة ultra think. محتاجة تلميعة برضه بس كودكس مش عارف يعني مش مطمن له قوي. مرة يشتغل حلو مرة ما يخرب فهجرب تاني يعني. الكاميرا علقت ولا ايه؟ طيب attempt رقم 4 refresh. ايه ده؟ طيب مش عاجبني. اوكي الدراج تو سكرول مش وحش خليه كده دلوقتي. Is the drag to scroll also implemented in the night build? Remember that we're going to start with one video, so make sure that this is included as well. اوكي انا هفتح بقى ايه واحد كودكس كده. I don't really like the design, so here's what I want you to do. I need you to give me a handoff prompt for the specific design that I will be using in a different terminal. الهاند prompt ده ميزة حلوة جدا جدا لما تيجي تكون عايز تحقق مثلا حاجة معينة مع موديل تاني. يعني مثلا دلوقتي البانر او الكونسبت بتاع التارجت ريفينيو ده هو كلود عمله لي ما عجبنيش قوي. هو فاهم التيتا بس هي ما عجبتنيش قوي. فبدل ما افتح كودكس واقول له بقول لك ايه بص على البروجكت وتعلم يعني افهمه وبعد كده هبرن 10% كونتكست ويندو من الاخر كده انا هفتح واحد كودكس كده سريع وهبيست البرومبت الهاند اوف برومبت ده. طبعا انتوا شايفين يعني البرومبت عامل
prompt أنا عمري ما كنت هاكتبه بنفسي يعني، هو فاهم كويس جدًا هو بيتكلم على إيه، بيحط حاجات technical وهادّي له codex 5.4 extra high وهو هيحققه لي. copy model. عايزين بقى نتست تاني الإكسترا هاي ده، أنا عايز حاجة حلوة كده. أنا عايز حاجة حلوة. مش مهم ياخد 30% context window، أنا عايز حاجة جميلة. أوكي، نمشي بقى in parallel. حلو. join telegram حلو. أوكي، تعال نشوف إحنا وقفنا فين في الأجندة. new telegram section, what I'm building section, refactor, highlight command center, feature product, 500 one-time payment. Okay. I need you to do an in-depth analysis of the what I'm building section and get back to me with your findings. Be brief. النهارده ايه؟ النهارده النهارده الأربعاء. اوكي. اوكي. Still data versus manifesto. أنا عايز أخش على plan mode. So I'm looking to potentially refactor this entire section, and I need to brainstorm some ideas with you before doing so. Things have changed a little bit beyond the manifesto. The manifesto is a little bit outdated here. So I would like to highlight the command center that I'm going to be building, because this is a future product that I can sell on the website, on this landing page, for, let's say, 500 Egyptian pound, like a one-time payment for other builders that would like to use it. And that's why I would like to highlight it. And also the command center acts like a mission control that would be handling most of my projects, if not all of my projects. The Talk Store is indeed my main project. However, the Talk Store is a project that I'm going to be building for North American clients, not for the Middle East nor the Egyptian community. Dream Inbox is also a side app that I want to be building simultaneously, but this is still pending. I'm not going to be starting this anytime soon, but it's still pending. I would like to keep it there. And the Sana'a guides is something that I'm going to be monetizing also for the Egyptian community, where I'm going to be providing more specific, more detailed knowledge / crash courses for a one-time payment. This is also pending, depending on how big this community grows. And I'm thinking of maybe adding a milestone note on the Sana'a guide specifically to drop it when I reach 5,000 subscribers, so I could make it a visible goal. This is what I have in mind. And so initially what I was thinking about refactoring this section is having the command center prominent, showing that, you know, it's running all of my projects. What do you think here? Let's brainstorm. اوكي، جي بي تي بقاله شغال بقاله 3 دقايق.
عايز اقعد شويه. هنشوف جي بي تي هيعمل لنا ايه. انا عملت ديبلوي اكسترا هاي. اوكي، جي بي تي دلوقتي شغال على، او كودكس شغال على السكشن ده اللي هو تارجت ريفينيو. مش عاجبني خالص، ممكن نخليه احلى شويه. و the tracker code is in place. اوكي، الايجنت ده او التيرمينال دوت بتكلم معاه على السكشن اللي هو اسمه what I'm building section ده. What changed from the manifest command center is now a sellable product, not just internal tooling. Talk store targets North America, not your experience. The Dream Inbox is pending paused, not actively being built. Sana Guides as a milestone trigger. Okay, the tension I see. Your landing page audience is primarily watching your stream, so the section needs to answer, what is this guy building and why should I care? Command center, they care. It's something they could buy and use themselves. Stock store, they care as entertainment. بالظبط. Watching you building live, but they're not the customer for it. Dream Inbox mal interest is paused. Yes. My take on the refactor. The current command tree architecture diagram is cool, but speaks to builders who understand system design. Your actual audience needs something simpler. Command center as the hero of this section, not a system root, not as a tool I built for myself. Talk store as what I'm building live. Dream Inbox and Sana Guys is coming next. Option A, keep it one section, simplify hierarchy. Option B, split into two sections. Or is there a different framing you're thinking about? Okay, you got the idea. This is very accurate. Maybe except that the Dream Inbox could have... Actually, could have. This is very accurate. Build for builders, below it, 3-column grid, talk store, building live, Dream Inbox pending, Sana Guides milestone locked. I'm not quite sure which option to go for here. Maybe there is option C as well. What do you suggest? Okay, GPT خلص 20% context window. تعال refresh كده. Internal server error. Option C, single section, 2 tiers with different intent. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ لو جي بي تي ادالنا شغل نضيف، اعمل هاند اوف برومبت للاوبشن سي اللي اتكلمنا عنه ده، وابنيه بجي بي تي 5.4. 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5.4 . 5
انا بس مستني جي بي تي 5.4 اكسترا هاي يشوف الحوار ده. I can reproduce an internal server from the current workspace. Verified locally, pass. This means that the hero. Okay. برضه في internal error. طيب. هو شغال. هنقفل ده. هو بيعلق في انت جرافيتي شوية. npm run dev. command shift p. افتح simple browser show. اللوكال هوست 3000. اوكي جميل. لا يعني بجد وحش، مش حلو. مش عاجبني خالص. 25% context window مش عاجبني. هو ليه limited كده؟ انا عايز افتح عايز استفسر من حاجة بس. I have a first of all I need you to do an in-depth understanding of this project and get back to me briefly. اوكي عايز اساله حاجه لان انا في حاجه مش فاهمها. يعني هو في سكيلز، ديزاين سكيلز، في ويب سايت اسمه سكيلز ام دي تقريبا. سكيلز ام بي ده موجود عليه فوق ال 500,000 سكيلز او سكيل. طبعا اوبن كلا اقتحم المنطقة. لما اعمل ديزاين مع يعني في ويب سايت مثلا هنا اسمه تقريبا اجمد ويب سايت ممكن تشوفه في حياتك. والويب سايت ده اتدفع له $90,000 عشان صفحة واحدة اللاندنج بيج. $90,000 امريكاني. عارف يعني كام مصري؟ انا ما اعرفش يعني كام مصري، احسب بقى. يعني 5 مليون جنيه تقريبا. 5 مليون جنيه عشان تعمل بس لاندنج بيج بالشكل ده. اسمه huli.io. حاجه بجد خرافه يعني. فبالتالي الفكره انك انت مع الاي اي لو عايز تبني حاجه زي كده، مش مجرد تقول لكلود او جي بي تي 5.4 اكسترا هاي بقول لك ايه ابني لي ويب سايت يساوي $90,000. انت لازم تديله، لازم تظبطه، لازم تديله سكيلز، لازم تديله بلجنز، لازم تديله حاجات كتير. انا بس عايز استفسر اديله ايه عشان بس الويب سايت يلمع اكتر يعني. I need to gain a general understanding regarding best practices here when it comes down to the work environment, specifically for optimizing the UI experience on the landing page. Anytime I prompt an agent to work on UI, they just do something very generic. Is that because we lack plugins, or is it because we lack skills? What do we lack exactly to be able to that limits us to creating a $10,000 landing page? Can you please make sure to change the TikTok handle to the following? Our link has changed. The TikTok link changed. لا 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 لا. هو ده. Copy.
اوكي لا بص جي بي تي 5.4 هو اليو اي انا عايز افهم بس بالظبط ايه اللي بيخلي اليو اي الايجنتس يشتغلوا على اليو اي بطريقه بشكل اقوى شويه علشان الويب سايت جينيريك جدا جدا هو معمول بشكل حلو طبعا بس جينيريك يعني الافكتس بتاعتها جينيريك الحاجات دي كلها عايز اظبط الورك انفايرمنت عشان يطلع ويب سايت بالشكل ده. هو طبعا مش هيبقى بالشكل ده تاني $90,000 5 مليون جنيه عشان تعمل ويب سايت بس اللاندنج بيج زي ده يعني ومش ببالغ هو فعلا دفعوا فيه $90,000 حاجة خرافة. لو فتحته على الديسكتوب بتاعك وبصيت هتلاقي اليو اي واليو اكس حاجة يمكن ما شفتهاش قبل كده يعني. فانك تدفع 5 مليون جنيه عشان تعمل ويب سايت زي ده بيوريك الفرق ما بين بروفيشنال تيم يشتغلوا على ويب سايت والاي اي. بالتالي الاي اي لما اقول له مثلا بقول لك ايه غير لي حاجه في الويب سايت اعمل لي هو جامد قوي في الباك اندز والاي بي ايز. اما في حته اليو اي هو ليميتد مش موضوع مش جامد هو ليميتد هو محدد على ايه بقى على حاجه اسمها بلوجنز افكتس سكيلز. فانا بساله بقول له طب انت ايه اللي بيخليك limited كده. Here's the honest diagnosis why your agents produce generic UI. It's not plugins or skills. What you have and it's good. Okay, كل ده موجود. What's actually missing? Visual references. The biggest gap. Your entire design system is text-based. Agents read terminal aesthetic, hacker minimal, neo. Okay. تمام. طيب ما هو الحوار ده بقى ايه هيخنقني بشكل لان انا من ساعه تقريبا لما بديت ستريم كنت بتكلم على الانتي جرافيتي اي دي اي جامد وعمال اشكر فيه وبعدين يا سيدي اللي حصل ان انتي جرافيتي عملوا ابديت يوم 26 فبراير 2026 حاجه اسمها تيرمينال ساند بوكسنج. يعني ايه تيرمينال ساند بوكسنج؟ يعني لو عايز اعمل كوبي بيست في التيرمينال بتاعي او لو عايز اخد سكرين شوت وسكرين شوت ده مهم جدا يعني انا ممكن مثلا اخد سكرين شوت من الصفحه دي واقول له بقول لك ايه اعمل لي الايفكت ده مثلا. تمام. هو ممكن يبتدي يشغل دماغه ويديبلوي اكسبلورر ايجنتس وحاجات كده عشان يلاقوا الايفكت ده. بس انتي جرافيتي منعوا انك تبعت سكرين شوتس للتيرمينالز. يعني انا دلوقتي مثلا لو خدت سكرين شوت اهو هاخد اي سكرين شوت كده عايز احطه في التيرمينال اي تيرمينال عملوا ساند بوكسنج لما بابلودد للايجنت بتاع الانتي جرافيتي عشان هم عايزين يبقوا مونوبولي فاهم. فبالتالي الموضوع ده غلس جدا جدا وانا اصلا ما بشتغلش على انتي جرافيتي الورك سبيس بتاعي في وورب دوت ديف. يعني انا شايف ان وورب دوت ديف اللي هو ده اجمد بكتير بالنسبه لي لان انت بتفتح ايه هو عامل زي مثلا ايجنتك تيرمينالز اون ستيرويدز ممكن تفتح 16 تيرمينال وتشتغل على البروجكت بتاعك. ميزته انك بتشتغل ان باراليل ولكن ميزه انتي جرافيتي انك انت تقدر تحط الويب سايت بتاعك جوه الاي دي اي نفسه فبالتالي تقدر تشوف اللايف ابديت. ففي بروز اند كونز بس حته ان انا اديله سكرين شوتس دي حاجه غريبه جدا مش عارف اديها له. يعني هو بيقول لك visual references. طيب اوكي انا فهمت. No reference images of site you admire. An agent can enforce a color but can't feel what a 10K page looks like with a versus a $500 one. تمام ده مفهوم. Micro interaction specs. The build spec covers what animates micro interaction specs. The build spec covers what animates but not the craft details. انا بس عايز اركز في الحته دي شويه.
not the crafty details, easing curves, spring physics. Okay, فهمت. Premium sites nail these details. Your spec says 300 ms ease everywhere. طب انا عندي سؤال ليه بس عايز اكمل بس عندي سؤال مهم. Spacing composition system, you have color tokens and font tokens but no spatial system, no defined scale for padding caps, section heights. Okay, taste reference, no list of sites that feel like what we want. Component level visual specs, the build spec describes card anatomy in text. Okay, website references, component level visual specs. The build spec describes card anatomy in text, but a 10K card has specific inner padding ratio. The core truth, agents are excellent at following precise instructions and terrible at taste. Your system tells them what to build and what rules to follow, but not how premium looks. The gap between how much white space is generous. Would close gap. Reference screenshots. اوكي سكرين شوتس مهمه طبعا. انا ما اقدرش استعمل سكرين شوتس في ايدي في الانتي جرافيتي للاسف. ممكن استعمله مع الايجنت بس انا ما بستعملش جيميناي اصلا. يعني انا عندي سبسكريبشن برضو مع جيميناي بس معظم شغلي على كودكس وكلود، فبالتالي لا انا على فكره هنقل كورسور على فكره. خلاص انا قررت باذن الله تعالى هننقل الكورسور، وهو كورسور افضل اصلا. وكورسور عنده برضو اللي هو الشيفت كنترول شيفت بي اللي هو هي التيتا بتاع انتي جرافيتي الوحيده اصلا انك بتعمل كنترول شيفت بي سمبل براوزر شو، بتحط فيه اللوكال هوست وبتشغل الويب سايت جواه. الكورسور عنده دي برضه، فعايزين هننقل بقى كورسور. واظن الكورسور ما عندهمش مشكله التيرمينال ساند بوكسنج ده باذن الله. Okay, reference screenshots. Spacing scale, define it explicitly. Animation, choreography, doc. Specify easing. One golden component. Visual audit checklist. Okay, good. I have a follow-up question. It seems you're portraying me. It seems like you're telling me that the agents have very limited, does not have any limited capabilities if I give them precise instructions. Let's say that I describe a very precise effect that I would like the agent to replicate on my website. For example, انا هرزع له واحده هقول له مثلا ايه، افتح الويب سايت ده navigate this website and take a look at their upfold banner, which is animated by the way, so take a good look at it. In fact, I would like you to use the MCP playwright to be able to visualize this website properly. Are you telling me that if I give them the precise instructions to replicate this upfold, the agents can do it? There's no other constraints at all? Okay. ما اظنش بس هنشوف يعني. انا اصلا مش حاطط، لا انا مش حاطط الام سي بي. انا مش حاطط. Okay, I don't have the MCP playwright available in this environment. هو هيتعقد اصلا لان الويب سايت ده بجد انا ما شفتش قبل كده ويب سايت يعني بالمنظر ده الصراحه. حوار بجد حوار.
بجد حوار. مش مصدق. ماشي هنشوف. I can see the structure of Fully. It uses layered video backgrounds with interactive CSS clip path masking that follows the cursor, gradient, text effects, and blend modes. But honestly, WebFetch gives me the markup, not the experience. I can't watch the animation unfold. I don't have Playwright here to interact with it. But your real question is more important than the specific effect. If I describe it precisely, can agents replicate it? Yes, mostly. And here's the honest breakdown. What agents can do with precise instructions: implement complex CSS animations, build, scroll, trigger the sequences with motion GSAP, create interactive effects, write the actual code for nearly any visual effects you can describe. The real constraints are not about capability, they're about the feedback loop. Okay, agents can see their own output, تمام. Animation is iterative by nature. Difference between a cheap fold for a premium fold is 15 rounds of tweaking. Okay. Precise means numerically precise. Saying replicate the whole fold isn't precise. Okay. So to answer the question, there is no technical limitation preventing an agent from building it. Experiences, you need to be the eyes. The workflow that produces 10K results is you describe the agent builds, you look at it, you say the easing is too linear, make it snappier. Agent adjust, you say the mask radius needs to be 40%, not 60%. Agent isn't done. Not. You describe it, agent builds, ship it. أنا برضو مش مصدق الحتة دي. Okay, so I understand, but I have a question. If the agent can just build whatever, you know, مش عارف احطها له ازاي دي الصراحة. Okay, got it. So if what you're saying is true, that the agent is only limited by how precise I am with my prompt, then what is the point of buying plugins and buying effects from those third-party companies? What does that add exactly? If the agent can do it all, why would buying a plugin benefit me? If I describe the plugin to the T, why would I buy it to begin with? انا هجرب اعمل حاجه كده بس ايه يعني الفكره ان هو، وانا مش مصدق الكلام ده، بس هو بيقول لي انا ممكن اعمل اي حاجه من غير بلجنز من غير افكتس، انت مجرد بس بتشرحه لي وانا اقدر اشوفه هعمله. الافكت اللي شايفينه هنا ده جامد جدا، جاحد اصلا. وهو تاني هم صرفوا 5 مليون جنيه تقريبا، 5 مليون جنيه. هو 90,000 دولار يعني كام جنيه اصلا؟ 90,000 دولار 4 مليون و700 ألف. 5 مليون جنيه علشان يعملوا اللاندنج بيج ده بس، او الويب سايت ده. ف جاحد يعني. فالفكره ان انا عاجبني البوردر ده، نفسي اشوف لو انا ممكن، بس مش عايز اضيع وقت يعني. الحاجات دي بتضيع وقت، بس عايز اشوف لو ممكن اريبليكيت حاجه زي كده من غير بلجنز ومن غير ما اشتري افكتس ولا اي حاجه من الحاجات دي. فانا بساله يعني sharp question, and the honest answer is it depends on what the plugin actually contains. There are 3 tiers. Plugins you should never buy. Simple visual effects, okay, gradient border, مش عارف ايه. Plugins worth considering. Effects that hide massive engineering beneath a simpler surface. وصلنا لحتة مهمة هنا. 3GS.
3JS, WebGL effects. An agent can write a shader, but a library like React 3 Fiber with DREI gives you camera controls, performance monitoring, instancing, LOD, and suspend off screen that would take weeks to specify. Okay. Plugins that buy you time, not capability. Framer motion restrict. Oh. اوكي. where you'd benefit is a smooth scroll. انا زي ما هو بيقول يعني انا مش هحتاج plugins، مش هحتاج ان انا اشتري حاجات اللي هي الجحده دي عشان الويب سايت ده شغال ويب سايت هيبقى terminal based very simple straightforward. وممكن ان انا ابني يعني هو من الاخر عمال يقول لي كل ما تبقى specific. hey Ayub, how are you man? كل ما تبقى specific اكتر في Ayub, I have a question actually, since you have a background in AI. I've been struggling with something من بقالي يومين دلوقتي. This is anti-gravity, right? So one of the benefits. انت بتتكلم عربي يا ايوب؟ تحكي عربي؟ Okay. Option C, single section, 2 tiers with different intent. اوكي فهمت شوية يعني فهمت الحتة دي شوية. Buy when the complexity is hidden. أنا for sure هنزل كرسر على فكرة. طيب بص يا أيوب، الميزة بتاعت أنا بستعمل warp.dev. This is my main workspace. بس لما أجي أستعمل IDE أنا بستعمل anti-gravity لسبب واحد بس. إن if you go Alt-Shift P, simple browser show, you can activate your local host or your website inside the IDE. So you can it lives inside the IDE here. وممكن to refresh. You don't even need to refresh أصلا. يعني your agents are working on it وبتشوف اللايف update في الويب سايت على طول. السؤال بتاعي إن في هنا أنا مش عارف لو أنت شايف ولا لأ. Let me just put this here on the left side. Right here, there's add element to chat. So if you click on start, you can مثلا add these elements directly to the agent, the terminal, which is crazy. يعني انك انت مش محتاج تاخد سكرين شوتس. ممكن مثلا اقول له ايه يعني انا الحته دي مثلا مش عجباني، اوكي السكشن ده، اتك على السكشن ده مكتوب element added to chat, but I can't see where it's not adding the element to chat. Which chat exactly? Which chat exactly? وبعدين هم عملوا اصلا sandboxing للتيرمينالز، فعشان كده مش هستعمل الانتي جرافيتي بعد كده. I'm suspecting it adds it to the agent, the anti-gravity chat, right? So let me just do this. يعني بص, this is the anti-gravity chat. Okay, let me just, it's active right here.
I'm gonna do select an element. I'm gonna take this element, add it to chat. Where is it? This is a little bit annoying, but it's not a big deal. And also, anti-gravity is pissing me off. علشان يا سيدي it's pissing me off just for the sole reason ان ما ينفعش اخد سكرين شوت. بص باخد سكرين شوت كده وما ينفعش I cannot add it to the terminals anymore. I used to be able to add it to the terminals a few months ago, but so now it automatically just adds it to the agent. Yeah, you know what, man? I'm done. I'm actually done. Yeah, I've tried VS Code قبل كده بس apparently cursor is creating more noise. It's just it's leading. It's one of the best IDEs out there. Like there are whole companies using cursor. It's appealing to me. I've tried VS Code. It's not bad. بس يعني أنا عايز أجرب حاجة جديدة كده ولا كده فاهم؟ Also, bro, join the Telegram if you can, Telegram group, because I'm trying to build a community for vibe coders in the MENA region, in the Arab region, and I'm going to be hiring a social media manager because مش عايز اضيع وقتي في الريلز والتيك توكس وchannel growth. الكلام ده بيجي لوحده. So I'm suspecting that we can build something big here. Like we can build a community of vibe coders, and they're probably gonna need someone who knows about AI, like you do. So far, my audience, very small audience, but so far people just don't understand. They just don't understand what's going on. So I don't know if I'm being too technical here, but I need more brains with me. I appreciate it, bro. Okay, stop, replace, cursor. Open. I hope the user experience here is okay. It's just gonna ask me to sign up and stuff. I'm gonna do this later, but I'm just gonna continue what I was doing here. Oh, check this website out. I can add an AI agent that can help us on the group. Yeah, man, that would be great. Check this website. الويب ده اتعمل ب5 مليون جنيه. Just a landing page. And it's just incredible. I was just talking about it like 20 minutes ago. It's inspiring, like the
capabilities. This has been built not just by AI. Of course, there's like 100 people working on this website. The client spent $90,000. If you take a look at the pricing section, it's something يعني, out of a sci-fi movie. It's like probably one of the best websites I've ever seen. And so I was talking to Claude about replicating some of these, and guess what? Claude was saying it's possible. It's just you have to be very specific and maybe buy some plugins. So I'm gonna try to be specific with the GPT 5.4 here. The handoff prompt that you gave me earlier did not return a good output. So what we need to do is we need to be a little bit more precise on what we want, and we need to make sure that the prompt is concise. What I'm looking for is a target between 0 to 100K that is like a pill, like a horizontal pill, and you can be creative with that pill, but it needs to be visual, not just text, not just like $0 to 100K as the current and the target, right? So just like add like a visual pill and add some creative effects to it. Please craft me that handover prompt. The prompt is going to be specifically for Codex 5.4. I don't think you, bro. I would be very surprised, man. Honestly, يعني لو عرفت. I don't think it's possible, man. Like this is insane. V0, what's that? What's the benefit of using V0? Do they have like crazy plugins? My whole Claude Code just told me that I don't even need plugins. That's the crazy part. Claude Code is trying to tell me that I just need to be very, very, very specific. Like extremely specific with the prompt. Because Claude cannot visually see the output. Actually, you know what? Let me set up cursor
I'm just gonna sign up right now. Continue. Start your pro plan to continue. You can use your cursor with the pro plan. You can cancel at any time. I don't want a pro plan for now. Sure. GitHub, GitLab, Slack, Linear. You can connect GitHub. Yeah, install. Verify. Gmail. All right. What the hell? Okay, GitHub is connected. Continue. They have AI agents for landing pages. VO Max. Try it. VO Max. Are you on the free plan ولا ايه؟ Okay, cursor. Anti-gravity, bye-bye anti-gravity. This whole screenshot. Like, I don't mind working with Gemini, بس يعني الحوار غلس شوية. I'm still working on a task here with Codex 5.4, trying to see what it can do if I'm being more specific with the... There it is. With the prompt. Okay. مش حلو برضو يعني حاجة مش حلوة خالص صراحة، حاجة تعبانة كده. I mean, maybe it's shippable for now, بس يعني هنشوف. Cursor, keep in dock. هجرب بكرة، هجرب إن شاء الله cursor full time نلعب بيه شوية. بس so far يعني nothing beats warp.dev for me. Open project. شغال. Does it have the same Command Shift P feature? Open browser. Where's the terminal? New terminal. npm run dev. ده لوحده. ده لوحده بيشغل البراوزر كمان. طب can I open can I send screenshots here? Okay, screenshot. ايوه كده يا جدعان، ما هو كده خلاص. باي باي anti gravity. باي باي anti gravity. I'm actually gonna close this completely. هقفله خلاص كده. وهمشيه من الستاك بتاعي اصلا. wait not مفيش حاجة شغالة دلوقتي. حاجة شغالة؟ Okay, close anti-gravity. Okay, much better.
Okay, انت قلت VO premium. The problem is I'm not paying for anything unless I really cannot replicate it. I'm gonna look this up. Right, I'm just gonna bookmark this under references folder. I'm gonna look it up later. Okay. اوكي بس فكرة ان هو يفتح لوحده ده على طول جامد. في ناس what they do with cursor is that they offset their tokens on cursor as well, especially if they have يعني loaded projects. They just use Cursor Pro, which I actually want to check. Cursor Pro Plus recommended. Everything in Pro Plus, 3x usage on all OpenAI Claude Gemini mods. Yeah, I might get this actually. I'm not even kidding. I might actually get this. I might get this, and I might just stick to Claude Max 5x and just get rid of Gemini and GPT. Actually, keep GPT for now. We'll see. يعني. فينك يا كرسور تعالى. Gemini extremely disappointed. خسارة لأن Gemini كان المفضل بالنسبة لي أصلا. Okay. All right. شغل Claude. All right. Can I do Claude resume here? No, there's no. Of course I can't. Okay. Use the free plan on cursor. Yeah, yani for now I'm gonna use a free plan, but it depends on the because I haven't even started my project yet. يعني هو اللي انت شايفه ده, this is not my project. This is going to be like a map of what I'm trying to build. My main project is going to require way more tokens, way more context window. It's going to be very, very heavy. It's called Talk Story. You can look it up. It's just going to be a very heavy project. And I've built a command center. فاكر انت الميشن كنترول؟ عايز اوريك حاجة حلوة. استنى. عايز اوريك حاجة حلوة. I want you to check this out actually. Okay, so الميشن كنترول ده او الكوماند سنتر ده, it's exciting. I might even offer it on my website, but if you take a look at this, everything you're seeing here is standard. يعني you're just creating a project map. There is a swim lane concept. It's labeled by weeks. I don't know if you can see it. It's a little bit small. And if you click on a node, it tells you all the subtasks. Very straightforward stuff, right? However, there's an agent hub section here where you can add a bunch of different agent types. You can even add, I can even connect OpenClaw here, so that when I set up OpenClaw, it enters my agent hub section and just communicates with my Claude code agents, like the main agent, the builder, the researcher agent, the explorer agent. But this is not even the crazy part. Here's the crazy part. There's a task board, and this is an agentic task board.
if you click on a task, let's say I'm gonna click on this task right here. This task has a title, right? That's all it has. And then it has a history tab. How many times this specific task has been, attempted to execute. And there's a prompt tab. This is the crazy part, is because I've created an assembled prompt preview where the agent is the one writing the system prompt. So I'll give you an example. If I click generate preview right here, it generated this prompt automatically based on the type of agent that's going to execute this task, and based on the Claude MD file, based on manifesto, based on multiple things. And then all I have to do is just click on run task. It's not highlighted here because right here. Just click on run task, and then it just runs it. But yani, I'm still stuck in optimizing the system prompt here. But this is something, if I'm able to fully build it, probably gonna ship it on the website. I can even give you the GitHub for you to explore if you want, but when it's done. Okay, Claude resume, you can resume, all right. How do I do this? So there's a specific effect that I'm trying to execute, but I cannot really describe it. So what I want to do is I want a reference. I want to find somewhere where I can reference that effect. So the effect has to do with a counter, and the counter is a horizontal line that counts from $0 to $100,000. And I'm trying to be precise with my prompt and send you screenshots, but I just need you to maybe deploy an Explorer agent to be able to find me places where I can reference those effects. So it's counter. I need to give it the MCP playwright MCP so you can access
I need you to add an MCP playwright so that Claude can access my browser. Oh, nice. Okay, let's take a look at this. نشوف كده النظام. Model extra high. Okay, this is good. This is really, really good. Also, check this out, man. Paste. Agent send JSON as output, so the prompts will be better. Okay. يس عملنا قد ايه في الستريم دلوقتي؟ 3 ساعات وربع. Yes, I want you to look at these more closely, and then what I need you to do, I need you to build a timer, not a timer, but a counter effect on the upfold. You will find that there's a counter from $0 to $100,000. Right now, it looks dull, it looks empty, doesn't have any effects. What I need you to do is just get inspired by the goal progress or the goal tracker designs and build me something futuristic. It makes the system reliable. So like a prompt like this, should I tell him, let me actually give this a try. So send JSON as output. Is that what you mean? How does the JSON improve output? Okay, so this is probably what you mean, right? So after I, let me actually give it a try. After I give him a prompt, I tell him to send it as JSON. I don't understand, actually. Shift tab. Restart Claude Code. Okay, we'll see the MCP playwright if it can actually visually see the website or not. One second, I will be right back.
Without JSON, agents guess what each other mean. With JSON, everything is clearly labeled, so there's no guessing, just execution. Okay, got it. That makes sense. To prevent overlapping while working in parallel. Okay, let's take a look at this. Restart code or run MCP to pick up the new server once active. Oh, it doesn't have access to my Canva, okay. That's really cool. So what are you working on right now? What's your main project? I'm very curious. Now replace the old counter JSX. Okay. June 1st, I need at least 12 weeks before starting collecting revenue. So it's gonna be starting, let me actually ask Claude here. If I start a project on March 29th, count 12 weeks exactly. Which day would that be? June 21st? Are you serious? Shipping the Shopify app is gonna happen by week 10. And then you can count 2 weeks before collecting revenue. So June 21st, ya lahwi. Hopefully we can, oh man. I want to finish this project way earlier بصراحة. طيب ممكن مثلا نخلصه بدري عن كده بس ايه. Okay, how about week 10? June 7th shipping. Okay. هنعمل تايم لاين حلو هنا. تعال بس نريفرش. I just hate this. يعني بجد مش حلو خالص الصراحة. بس أنا معلق في الحتة دي. أنا عايز أمشي طب من الحتة دي دلوقتي. مش مهم دي. أنا كان عندي
كان عندي agenda شغالين فيها. What I'm building section, refactor. Okay, recommend section, set up affiliate links. ده محتاج PayPal accounts. شغال stack section, rename the stack to شغال stack. Make it white background. شغال tools section, add 3 products, all coming soon. Replace coming soon with newsletter, subscription incentive, SEO. So I need you to do is just do an in-depth, gain an in-depth understanding of this project, and then talk to me about. Please take a look at this project and briefly talk to me about an SEO strategy for this project. Keep in mind we're located in Egypt right now, Cairo, and this is mainly for the Egyptian / MENA region or the Middle East region. I just need some brief SEO strategies for this website, and I also need to talk about the potential of creating a GA4 account to be able to track traffic. It's not clean بصراحة. Build class is clean. أنا مش عاجبني خالص الصراحة. Okay, so we need to change a couple of things here. I need to make the this goal more prominent. I need you to just like think outside the box. I cannot describe it to you right now, unfortunately. The only thing I can tell you is that the counter activates on June 21st, and on June 7th, we're scheduled to launch the Talk Store app, which is going to generate revenue. Actually, استنى. Building some AI automations for business, for e-commerce, WhatsApp, social media ads. Nice. Building some AI automations for business. Yeah, B2B SaaS companies are the best, man. Like when it comes down to margins, you're definitely on the right track, bro. يعني انت ما شاء الله عليك والله. ما شاء الله عليك. يعني this is the best margins. You can get up to like 95% gross margin, which is insane. There's also B2C SaaS businesses or startups that are potentially as good. But the problem with B2C is the distribution wedge. هتتعب في الماركتينج، فاهم؟ يعني الماركتينج ده حوار. ناس كتيرة بيبنوا اليومين دول ومش بيعرفوا يسوقوا للأسف. ممكن تخش على التليجرام بتاعي، مفيش مشكلة. فين الموبايل؟ Okay, let's take a look at this SEO strategy. Current state, your metadata is decent, but there are quick wins to grab, SEO quick wins. Yeah, Arabic meta description. الحوار انا عايز اعمل فيديو عن الموضوع ده على فكرة ان شاء الله باذن الله.
يمكن كمان أسبوع أو أسبوعين، لأن في ناس كتيرة جدا اليومين دول بيبنوا بالاي يعني الموضوع ما بقاش صعب، ولكن لما يجي بيقف على التسويق. ففي structure معينة في الحتة دي، لأن الناس كتير جدا بتبني، بالذات شباب صغيرة، شباب أذكياء بيبنوا حاجات جامدة جدا، ولما يجوا يسوقوا مش عارفين يسوقوها ازاي، ومش بيعرفوا يوصلوا البضاعة بتاعتهم في السوق، فبالتالي بيسلو داون شوية. فأنا عايز أتكلم عن الموضوع دوت، لأنه قابل يعني عندي صحاب كمان بيبنوا مش عارفين يسوقوا خالص. Okay, I'm gonna kill the stream soon. عشان السحور وكده. That was not a bad stream. Yesterday النور اتقطع. ما كملتش يعني كل الأجندة اللي كانت عندي النهاردة unfortunately، بس هكملها بكرة إن شاء الله. و ابعت لي أيوب اللي أنت عايزه في تيليجرام. You can reach me there. And I'm gonna end the stream now. I guess one of the best things we've done is cursor actually. Going to cursor, dropping anti-gravity. فشكرا يا أيوب جدا. I'll keep the V0 in mind, or the VO in mind. We'll see how it looks like. I'll look it up شوية وهشوف النظام. Yeah man, reach out to me on Telegram. I'm gonna go now, and tomorrow probably around the same time، يعني مثلا 11:30 بالليل هفتح ستريم بعد رمضان on March 29th. I'm going to start streaming in the morning, or like morning/afternoon. And this is gonna be longer streams inshallah. Yeah man, it's called vibe coding for a reason. Yeah, we're vibing right here. We're vibing, bro. Okay, cool.